put this one around you, then you you put your arm and then you sit down there and relax. Oh, how much? This is a bag for you. That is when you go around begging and somebody is very kind enough to give you granules or to give you whatever it is. Okay. You put it inside here so that when you get somewhere and you are relaxing, you can eat and then get the more strength to go ahead. This is the Jerusalem. Where we do you got? The program do you got? The Tamana do you got? For the Paraba. So now of the people, we are fortified you like that. So you are well fortified to go out and fight for the escape. So that at the end of the day, you will win and come back and then we all say hooray. We know how our lives were under NDC. We had our brothers from the New Patriotic Party who said that they could do better. And they said NDC was incompetent, we didn't know how to handle the country and all that. And the people of Ghana decided to give them a chance. 8 years now, we all can see the result of that chance. We have an opportunity on 7th December to go and take another decision. If in 2016 we made a mistake, and then again 2020 we made a mistake, 2024 we cannot make the same mistake. You don't step several times on a fool's something. And so I know that we have experienced 8 years of MPP. Things are hard, farmers are suffering, everybody is suffering. Indeed, there was somebody in 2016 who said farmers are suffering, teachers are, nurses are, doctors are, and everybody. Today, the suffering is 10 times more than it was in 2016. The economy is in crisis, we are in debt. Our debt was 120 billion cedis from Nkrumah's time. In 8 short years, our debt has grown to 750 billion cedis. And we've declared that we are bankrupt, we can't pay our debt. And so we've asked the other countries to forgive us. And so we need NDC to come back and turn things around. And NDC has the men and the women to be able to do so. And so I know that on 7th December, by the grace of God, NDC would come back into office and turn things around. Emrashe bedwani de ma de sha wono mo talansi won munyanfo Benson Baba Tongo na ode ato edwa ese ekwan ba akopɛ ene efa so gi tumi di free abanbɔne nsem ene se kabima menkabi eno nti Ghana mabunu emu kokromoti enkabi ona enkoye se ebeye ntokwa ebeye maabo nemum onfo kokromoti nkoyi abanbɔne free edwa so ya ti democracy ase say democracy no and need the best option to take over a bad government. Bad government need to say then, we are corrupt, not for corruption and for and this all the truth. The civilian incoming government of President Mahama will ensure that anybody who has stolen state money or state assets is brought before the law and dealt with appropriately. So to be yes, I not even against opposition, but on one who can say, so we want the government move. Now on who can first start Manusua, no can say a ya banty or background. So yet to me to South Manusua, and no never say, yeah, the democracy as it said, government institutions and the political authorities, yeah, you know, the woman, your constitution. Your constitution no say amabuno e ka say ye no say na obi amu beton Omai photo sanfo yeyera anim Adam na ode atodwa se opagana fo nyina achew sanse eni PP aban no na nye wono adwene se obeso ahokere de agu Ghana fo so sa na so abasa enunti wonom epachew. We decided to restructure our debts because it was one of the requirements by the IMF. We started with the domestic debt exchange program. The domestic debt exchange program was a very successful program, achieving
95% participation. And on this note, I would like to appeal to the people of Ghana to forgive us. To forgive us. It is never the intention of any government to impose hardships on its people. More so, the MPP government that has demonstrated that we want to reduce the burden of the Ghanaian people. And I will show why this government has, from the beginning, tried to reduce the burden of the Ghanaian. Cannot impose hardships on the same people. It was a necessary, very important decision at the time that if we avoided it, our economy will not recover such as it has recovered today. The decisions we made and all the support you gave us, the people of Ghana, during the DDEP has contributed largely to the recovery our economy is seeing today. And this is why I want to appeal to you to forgive us. But also to thank you, the people of Ghana, to thank you on behalf of the president for the sacrifices, for the efforts that you all have made in participating in the domestic debt exchange program that saved our economy. And so I thank you very much for that support you gave to the government. Kane panyina no oboabo adoma no ma NDC amanyoko no ye yerua ya aboatin jan na wode nsem bi atodwa ya wo kyese ejapade book no afi 2019 ena woni yerua kwabena ejei ya na kane wo ye dwamtreni de ma NDC amanyoko no national chairman won mu hu sa ejapade book no na wo ye wo mo se enya de NPP betimi di sa abone no edi Ghana fo na se na mpaniampa ni nua mpa na wonum ebeye wode nsem wetudwa wade akye bia dwumadie ya kwame nkromatikese etedwam ewo OKFM so kwame ejapade eyi na kwasemi me chi wan se na Dr. Kwabeji atias Enfie be na okay. We chi wan se no na Dr. Kwabeji atias Eno afi be mu no 2018 or 2020. Wow. Na Dr. Kwabeji atias. And Dr. Kwabeji atias now, yeah, for Modia and we need election year. In fact, so near document the Krana, not a check a crana. But not all steady, say, Sena and Yamabako. Let's send Nana or Chihine. Let's then be brave. The Ubu near Nidia and Mana. Nana. Sabe previous MPP Mabamu. Emu bebre ni ekochibi o, ye hu chebi ahimfie ni se na etie. MPP ba yesu ye hu se na chebi ahimfie etie. Obi anyi no chia me se omra metene ni amaman. Amanyosam so ni sanye no krempo se omo na etintim ni eyi a. Ni ekoso nyina ni da dipese se yi bi no mo ase amamu aye bebu no ya man manifesto ebe ya aso ya nye ye die manifesto na ye kwukwa ya be fast step by step no ye be wie 8 years no man ni ma bibiri ekutai ye tie bi asamre no nipa ma bonti ama mechanics ne se ade no na ya de so da bi na nipa de so ni betimi atrasa ayesa de o da bi enya de bitimi aye ka de ya na omo kan ayanze ampe ehu ne pumatibri sanse na ababedu ana nei amanfo peja o mo kan wanse Yetwa kasiebono eso na Ghana National Council of Private School na wonom ekase wo so osra aban se wonko wonom mo ase de be ya wonso betumi agina wona so aboama omanwumasia ho nsem akonkan Ebra wo bi adwumadie no ano National Executive Director Ghana National Council of Private Schools Obenfu Inokwasi Detua
ɛde nsɛm wɔ nyina no twodwa wɔkyerɛ mu a wɔse nneɛma bi ha adwene yie paa sɛ wobɛhwɛ asisi anaban no ɛyɛ nneɛma biara de nhyɛpa egu akwan mu de boa ahomasua nsɛm a na akɔyɛ bi te sɛ nhyɛɛ no ɛyɛ ankorankora schools ahodoɔ no wɔn ɛnka ho bi wɔn ɛnhyɛ mu bi ne nyinaa no ɛtwentwɛn wɔn adwumadie nsɛm wɔ ahomasua nsɛm ase paa ɛma wɔn wɔ ntwɛtwɛdɛ ɛwɔ ahomasua nhyɛɛ nyinaa emu ne saa yɔ so ɛna ɛgyina owura yi ɛde adesrɛdeɛ ɛto mpanyinfoɔ anim sɛ aban ɛma yɛn presidential charter na saa presidential charter no ɛyɛ tumi bi a ɔmampanyin a ɔnko ano wɔ a otumi de kyerɛ sɛ dwumakuo wei ehwɛ dwumadi a ɔmadie ɛwɔ ɔman Ghana mu a ɛsɛ sɛ yɛpagya wɔn mu ɛma wɔn mu asene mu yɛ duru etimi yɛ nea ɛsɛ wɔn yɛ na yɛbisa sɛ private schools no yɛni service ɛwɔ hɔ wɔn sɛ Ghana education service mo biara nyɛ na adwene sɛ Ghana education service na ɛhwɛ education so ɛwɔ ɔman Ghana nyinaa mu wɔn hwɛ public schools nko education so nti eba private na yɛni any service biara nti sɛ private school ni bi pɛ baabi de ne nan asi anya nkyerɛkyerɛ bi a na emu akɔyɛ den na ɔman yi mu nso so wuti organization ni nyini kɔ nkan a ɛsɛ aban no timi sɔ wasene ɛma saa organization no ba bɛyɛ krabɛhwɛ nti ɛnɛ no yɛhyia yɛ no yɛn nsɛm baako de to dwa ne sɛ ɛbra so sɛ aban no timi ma yɛn presidential charter ebetumi ama yɛn anya ne yɛfrɛ no private education service ɛwɔ ɔman Ghana mu sɛ mprempii no hwɛ a yɛn ha no deɛ adɔso isan sɛ wohwɛ policies ahoroɔ a ɔman no yɛ kutemu sɛsi a yɛ educational policies na ɛyɛ ana ɛyɛ biribi a yɛyi private schools na ayɛ den afiri mu ni titiri paa yɛ wohwɛ biribi te sɛ 30% allocation a aban de aba wohwɛ biribi te sɛ free SHS policy wohwɛ biribi te sɛ even teacher professional development we mu nyinaa yɛ policies a wohwɛ ni wotie ni ya asɛ ni ɛhyɛ da ahyehyɛ no fɛ kɔfi kɔ sɛ ɛne private schools emenya ntɔkwa ɛwɔ ɔman ne mu ɛnɛ no ɛyɛ ni ayɛ pa ho ntoma efiri wɔ kyena ɛkɔ no yɛhwɛ yɛn sikasɛm mu sɛne yɛ sikasɛm mu esitie ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛne ne private schools mu a lot of regulations are coming into force. And it's incumbent on the heads to rather look out for these regulations. Some very share whom share policies agencies now aka because heard the agencies now aka no I say yemfanye engumesia and ye say we school ra odi ye adwuma na say unnim si ahyehyɛ ye ba obefin si ebia emum na ye betete mu na emum ne amase betete ye behwɛ de yahyehyɛ siemfa nyangumasua mu ɛhyehyɛ ngumasua ɛwɔ man mu no ye behwɛ na school for akyerɛkyerɛfoɔ school owner for edi super pepe ntu ye school na unnim ɛhyehyɛ bi ɛwɔ hɔ a ebe ha adwen sɛ ye ba ne ye betete nti de ebesra nzɛ ɔmo bi ɔmo ne conference no ɔmo nyina mfo ɔmo njim oba obeti nema bebre ekoso how school administration change how regulations are changing now we headmaster also kwa de akọ titu school na ye ba ne ye behwe a anko yese ye be show kose chinchina ye bibi nti amanfomfom munyim Enkramantam so afọ yera titles Glover na ode atu edwa se ade a NPP amanyoko no wo maboa wo ho ese edwa ahodo ye mmrahye bedwam nkonwa a NDC agi free wo nsam no ombesan age wono made Enkramantam ase so afọ abra wode ne nsam etu edwa no ene o che se wo hwe wonom empotamu ho titiriu ene baby a enkane no no eye mmrahye bedwani wotema East constituency wono a eno no amfa ye kura se wonom koto aba no de ma NDC na ni nyina no wo kire se akonwa ne de se de tie bi ebesan aba wonom enchen wode nsem we nyina atudwa abra okopie mu nananom atena nkonwa enim a ogina Ghana mampanyi na nado danko akufu ado anemu ene meya wo tema ene ode enuoma yi ekoma na nanom atena nkonwa ewotema mekire efiefie ene enton ahodo a eno ye maako aduonu enan ewo tema New Town ene ne mpotemu ewo homowo afasha wo ba bedie ne hom enuoma bi ode koye eye aburo anwa afa nsuo mu nam nsuo anonom de eni sika wa modini ehye boa mu ene ode ekoma sa efiefie aduonu nan mu adwuma na nado danko akufado ene Dr. Baumia any candidate who is the mayor of Taba who share adwuma maye me su adwuma maye me records adwuma maye wo no ye kan nya bomu a e ade a
beto hwe so na omo ato aba no e dia maye the politics no enye ntokwa woni ndia wa ya gina so na ndusu nto aba no fama wo enye basa obi biara obe na dwin so di basa e be election no e be make sure no say brand no be edwuma tie na me de me gide catch up say you want a match de be jakonya no dia maye ama Dr. Bawumia so ni saka presidency no enti e afashe odo na president any vice president e kire do e dia mata mama any you want a match akonya mistake na ba MPP yentuma nkan ye ho abom after primaries and enkofo bi eti omo ho and omo ko boa NDC for and omo na sade no ya tese ya kan ye ho abom ekwan bia so no e wo se agi akonya ne ye dia so we take it back wo hwe bibia me fiba na ginaso me wo e wo kom ha na wo hwe projects me ba kan no me nya 3 years simple ye money me dey almost one day before me ba na within this short time yi lot of projects am I na me so me obi so me are very close to the people me obi a me ben mo pa market way or na me turn am until me that strong touch with the people I wa na me nim say me hwe my home brase the way me my dear support me one ma obi afi bi so bo say me wo ho me ma no ye fe no jo me wo ho me say bi me bi bia atamane bia ye to just say way any project kase ma ye wa ha no and no me chance no over me opponent no until me sure say me win with an emphatic victory. More than to show appreciation to the government for making sure that we celebrate our festival in atmosphere of peace, and then we are not found wanting in any aspect of our celebrations. Everything centered around money. Money for what? For things like maize, cooking oil, drinks and the like, which has been provided. So we are grateful to whoever has come to see to it that we celebrate the festival in an atmosphere of convenience. National Festival and Arts and Culture wonomo ebedi wonomo afedi da na wochese safi afahye no eyasomdwe na wode ebo ho dero nana owo ahene echampon wono eneye executive director woda ekuo no ano nafak botaye titru ya esiye ni so afidi no enam sa koye abato afinti no ye hwese ya mamre ni amane ene kabi mamen kabi amamuo senete eso bi etimi kan de opɛ ana na ohuru ni nua otwitwa ne nanti na otomane ni nua ne sentene sɛ ɔne no ennom amanyoko ba konti enu nti de ka sɛ no ye ne National Commission for Civic Education NCCE ye ne mo kan bom abra ye boaboa ye ho ade akɔna faka no sɛ baby bia o mo bewura bia no region bia district bia yenso nyame adom National Commission on Culture your Regional Center for National Culture and District Center for National Culture intermensni bia mountain bia no ye ne National Commission for Civic Education din kita ho ehwe abom na ya kyerɛkyerɛ ɔmamba pa biara sɛ ɛsɛ ya dodo ye ho ɛsɛ obroni bɛka sɛ tolerance yanyegye ye ho ntum sɛ bia son wo MPP me wo NDC we wo CPP we wo de keka ho enkyerɛ sɛ ye ya tamfo ne kyerɛ titru ne sɛ obia kyerɛ nadwen kabi ma men kabi. There's one particular area that I think that we should look at, and this is very dear to me. So the committee, I hope you are listening. Anytime we mention culture, we are quick to talk about the tangibles. But my personal pain, and as a board chairman for Commission on Culture, where we have left over the years, are the intangibles. Especially behavioral. Today you watch TV and people say government should come and bring KVIP for us. Those of us for over 40 years, when we were little, I'm not sure that was going to be tasteful to hear that somebody will say government should build KVIP for him or her. We don't consume what we have. Behavioral. Do we believe in Ghana? Behavioral. And the one that I know most of you have interest in. We forget that the whole conversation about corruption is behavioral. If we fix the behavior,
all the other ones, whether it is heritage, forts and castles, all the things the UNESCO people are struggling with when it comes to Ghana. Because our behaviors are fixed, we will end up fixing them ourselves. As we prepare to hold this prestigious festival in the Northeast region, we are reminded of the immense responsibility and the opportunity it presents to us as a people and as a region. This year's festival promises to be a grand celebration, bringing together a diverse group of participants, including diplomats and the general, traditional and local government authorities, academia and the public. It is through such inclusivity and collective efforts that we can truly harness the power of our culture. Yeah, we say for your call and some from Franka Crani de ma NDC Amanyoko Yera John Dramani Mahama na said the Yenina Yenimno Ayadi Awabo and Toa na wade na no disem ene de oba obeye e de amagana na tudwa no en wogina esimpie so a woka sa wode atudwa se yeah NPP for sorry na omoto ayampia se wokoye enkonfam atuko Burkina Faso wo modwane wokoye enkonfam wo nyina atuko sansam no enya nokre na ye ka enkonfam wo yensen en wo moto afri Ghana akọ Burkina Faso ensen ene tumitu efri baabi ana kwakwa de bi ene efri baabi ko baabi na nkonfam nyamwo etu nam wiem so ya anoma ya wo free krofufro bi so akokrofufro so wo de se adwumade ni bae se ade hye wo atifi mantam wo no nsoso ebetumi ayen nkonfam no se de be ya enu so kua na be ya akono ewo ho na aboa ama obi eyen bi ne se wo ya akro che ba akono oton ana wo de ye na aduane mpo a na chese akonkan etimi ye na ekoso ne ye ya yebetumi ya export bi saa yenu mu no de baye afa de atifi mantamade hia asore na wo matu saa na mo eno mo ye mo ya NPP for to ayampia ene confirm na tu Burkina Faso wo se obisa se en confirm anyem bia wo mo ye nsen ene wo matu afri Ghana akoma foforo so ana enye saa na sansem ni nyina Yera John Dramani Mahama se enukra bia enim na ye dwumadi a enani nei atifi mantam ade hia ekramu. This was one of the SADA projects, and it was supposed to create an incubator for guinea fowls. And so the incubation plant was built, the incubators were put there, and they were going to incubate the eggs and raise day-old guinea fowl chicks for distribution to households, 100 chicks, and you will be giving the poultry house and shown how to raise the guinea fowls. And then there was supposed to be a processing plant so that the guinea fowls will be bought off the households and processed, and they will put them in frozen trucks to send them down to the south to market. Unfortunately, the project ran into issues. The media criticized it, and they came and said the guinea fowls had flown to Burkina Faso. No guinea fowls flew to Burkina Faso. Guinea fowls are not migratory birds. And the project was not for you to come and see thousands of guinea fowls in one place. It was supposed to incubate the eggs and give the guinea fowl day-old chicks to the farmers. And so somebody came and asked, he says he asked the watchman, where are the guinea fowls? And then the watchman said, oh, they go Burkina Faso, they go come rainy season, they go come back. And then it took a life of its own. The media went and published it. And up to now, there are people who believe that there were some guinea fowls that flew to Burkina Faso, you know. So that project died. But I think it's a project we can look at again, because people find guinea fowl meat more healthy. And if you go to the south, they have roasted guinea fowl that people are consuming. And I do think that if we're able to increase guinea fowl production, it would help the incomes of a lot of
families. When we drive along the Zebula Road, you see vehicles parked, and the guinea fowl is, grilled, and they buy it and chop it up. And it makes a healthy meal. And so it's something that we're prepared to look at. Adwumayɛfo a wɔn mo ɛwɔ produce buying company net dua yi ayɛ yɛkyerɛ mu ɔdene esan sɛ wɔse wɔn mo akatua yɛ ɛsɛ sɛ aban ne tua ɛde mba wɔn mo afini ɛnya ade a yɛafi wɔn mo kra afini a yɛntua yɛka ne yɛka saka sɛ ɔmo tua yɛka yɛayɛ press conferences yɛasɔre ayɛ pre-demonstration yɛne media houses are engaged one aka yɛkatua ho asɛm yɛ provident fund akam yɛtie 3 yɛ bottom sika yɛte ade ato wɔ sɛ adwumayɛfoɔ nhwɛ so ma yɛn ɔma invest ayɛ overdue for more than 2 years sɛ sika nyina akam yɛntua yɛka afenie ɛfɛnso yɛnyɛ sika yɛde yɛ adwuma as a company na yakasa asɛm nyinaa ɛso manfa so it is on sɛ nipa bi bɛyɛ press conference union ɔmotro moto so ɔmanyɛ ɔmadwuma anunti ɛfa ne sɛ dabi yɛn na adwumayɛfoɔ no nyinaa ɛhwɛ yɛn sɛ yɛbɛsɔre na yɛka aba ne bɛtie enti ne yɛhyia mu a yɛbɛka yɛ haw ɛfa yɛka tua aka mu yɛ provident fund aka mu yɛ tier 3 aka mu sika yɛnya yɛde yɛ adwuma no sɛ aban mmra na ɔmɛtie anum asɛm na afei ɔmɛhyɛ kutupa ɛne sikasɛm na yɛntumi yɛ adwuma afei mo te hɔ as a management mo nkɔpɛ sika ma meɛfa nyɛ adwuma mo sɔle yɛ cars mo started to turn your cars ɛdeɛ na mo kyerɛ yɛn deɛ mbɛsɛ mo kyerɛ yɛn ne sɛ mo adwuma no moagu no na deɛ anim sɛ adwuma employer wotimi ne wo workers nyɛ adwuma bie mu a you come out yɛwɔ severance award method anaasɛ yɛ compensation method ɛwɔ sɛ yɛ worki na de gya me kora na mekɔ wotu ɔnu no sɛ menya adwuma saa deɛ yɛ no Ghana ha nokora ne ati ne yɛbrɛ ne yɛso yɛba yi yɛbɛma nokora ne nyinaa yɛ dɛn adadi adwuma no yɛ adwuma a yɛni capital no nti no yɛde besia ɛna yɛ adwuma ba saa management wei na ɛbaeɛ no wɔse wɔn nkɔbɔ besia biara ɔhwɛ sɛ da biara no agye sɛ koko board na brɛ sika ɛme yɛde yɛ adwuma ba sɛsi a no koko board se sika a wɔde brɛ wɔ no wontumi deliver koko no nyinaa eti ɔma sika biam eti dɛ sɛ wotumi tu anamɔn ɛkɔpɛ sika ɛba me yɛde yɛ adwuma ɛsɛn sɛ baabi a wodidi no wakɔsɛ hɔ no nti no wonyɛ sika biom wode aseɛ eti nyɛ wɔkɛse so deɛ sɛ no ɛyɛ management na nana adode wɔn baayɛ no wɔn na wɔn capacity no adwuma no boro wɔn so eti wɔn capacity no wɔ fam nipa na ɔde ɔbaa sɛ ɔne ma adwuma no ɛnyɛ adwuma na ɔbɛyɛ ne mo wabayɛ amandɔsɛm enti na ma adwuma no ɛnkɔ so no ɔmo ni akoduro de ekukɔ adwuma they lack competence it be ban say eduma say PPC there yɛwɔ yɛpɛnkɔfo a ɔmo experience a adwumayɛfoɔ no nyinaa no yɛbɛnya bi wɔ mu a ɔmo experience bi sɛ manage adwuma no na mo de ba there ɔhwɛ mo backgrounds a experience no ɛni hɔ enti na ama adwuma no akɔfam saa no sabi yɛwɔ hɔ yi ɔmo sika bi aso yɛmfa koko mpanyinfoɔ de sika hyɛ wɔn nsam no wonim wɔn mo eti ntumi deliver ɔmo na so ɔfrɔ mo na ɔbɛyɛ accounts ɛma wɔ ɛdɛn na sɛ Ghanafoɔ ma yɛbrɛ saa ɛdɛn nana kufuɔ do bɔne bɛɛ ne yɛyɛ ɔmo ntua ka ɔtumfoɔ ɛsrɔfoɔ no tum bi ɛma yɛn na Ghanafoɔ ma yɛbrɛ yɛwu ɛdɛn yɛne yɛ sika tete atoɔ firi akatuam ɛyɛ piafoɔ na ntu yɛhu baabi a mpanyinfoɔ de sika yɛatoɔ ɔkɔka so pɛ yɛankye wɔntom a ne yɛma tradition anaasɛ yɛbɛyi wadi Hia busuafo yenko ensem foforo mu na wonum a edua ahwede na ama aban no na wotwe se wo na wotwe woni wonum emehia na wonche kwanko obefa so atọ wo ahwede no de akodi dwuma e wo Commander Sugar Factory ho se tinde wo gade fo hina po yi ma se the factory isi ha na ba pa ba kra esiche tuntum pi Brazil ade baba re che dai gade fo gu ha no yi ma ya ada ahworo de ha ye ya onkroma Sugar farm factory is the command here. Assassin out of the hall. Vacation employment for her. See, I'm a bad watch. I bad also not get any mediala. Also not get any mediala.
na kwafu ya commander na ni presido ko fere so bro na di na yedu abi papa ani ebo to abetian aban eyi ahwefran ya de endi ni yi anado ye kwafa wa ya ahwen ya de endi yi etum meti we do mi de aban ni ya hwe kokko fonkote ni kokko fonkote ni sabe o ga na ahwe so kan ho sabe won na won no ti won no bibi ahwe na won ye si che wa ya de won na sabe na yi bedi kokko fonkote achi a na oji ahwefuna o ho ya na ahwefuna papa nti na ya be sabe aban fune ya de infanchi ahwe na ahwe so ya da sabe oboa say siara mi ke say awombo ya wa hunyenhiem ahwenya ye wo mi de company too kra aba awombo wa ahwe ekita wa awombo a sabe wo too good abayate and answer na company be kro bi oba be yedma bi am gide de offer process bebre ma answer na we to wa de aba na edwuma na wa fema ma amen anano amen na ate de amro de wa be de medwuma no wonti wonyi meya wati awombo sabe ya hwedwuma yekita anada ahwera yekita wa awombo pa de masa so ye company be make wa asemi wa be duru wa hwe ye gua nga mi gide de machi ye so awombo da ko ya mba kwa ye be sister na de 70 load ibuto ya da ela ba wa ye yimpa ko anada yimpa be buto aka wa bo be de 70 na sister load wa da ye wa da ba na so company abede enye ndi ni ye saben be clear raw materials from baby mpa or the you there yes is exhausted yes no abana fani hina ewie monson ansana wako baby na wako wakafa so until them ya ani ye makwane ma ongon ka photography nante wa ahwe wodua wa fama me feed factory no na anye ga na fu youth yes na wodua mo hanana no wo bontu onso togo ahwe na onso ga na ahwe Panyina wano eneda government local government service ano engineer doctor ato ata eso de atu edwase wose mensina kra chimpanyumfo se adwumayefo ye adwuma wo hono wono momo emma won tete ye bra no se de be ya won dwumadie no obetumi asom omanfo yewo. Head of Local Government Services, Engineer Dr. Nana Atuata na din nsem we nyina no ekoye ma district municipal and metropolitan coordinating directors say womo enhwe na akade bia na afenso tete bia no a womo adwuma ye form ne womo ye adwuma no womo ehia no womo fama womo se de be ya nimde pa bia ene tete bia na wo se womo saka no mo de bo womo so womo dwumadie ensem na womo ne wiase nyina so tumi si akan ewo adwuma womo ayemu no womo timi aye ne pepepe ne nyina no beboa mo man nso enya ne mpuntu sem nto mapa afira ewo edwumadi ombedie nyina no na edwumayefo no anko kachiri ewo nimdia wodo a ye presi ebenya na ye de aboy abrabo nsem so akonkan ewo mo adwuma a wo mo ye de so mo my Ghana no ensem odi tudwa ewo na miensan hyemudi a wo ye ema district municipal na afi metropolitan coordinating directors wo kwa unkwatia wo epoye mantamu to enhance the quality, efficiency and accessibility of public services and proffer innovative solutions to pressing issues such as poverty, inequality, climate change, and resource mobilization, among others. You should endeavor to equip your staff with the skills and knowledge they need to be innovative so that the service can become the world-class, decentralized, and client-oriented service we envision. Continuous improvement is key in identifying opportunities for innovation and efficiency gains. And what a Vice Chairperson, Public Services Commission, Dr. Irene Stella Ejenim Watson and so then Semni Bisei etoso. The theme for this conference, and I quote, advancing local governance through innovation, unquote. It brings to the fore the fact that if we desire to go far in our local governance, we will have no option but to re-strategize, redesign, and reintroduce our governance system in a way that ensures better efficiencies and outcomes geared towards a more resource-oriented and inclusive organization. It is said that change is the most constant feature in life, and learning is ongoing. So learning is a lifelong activity, and that is a call for action for all of us. Innovate in the area of your own professional and personal development
so that you can advance the course of your career growth. Spend time and effort to work on your communication skills, so you will build your gravitas to exude excellence and influence, and that will support in your innovation journey and innovation agenda. Nekrakra Mono National President, Association of District Coordinating Directors, Ora Francis Drada Kun, and so Edin Semsei Ekan. Abaya bako, and so car a French official vehicle. I had ato near to this car with a coordinating director, mean Kada Yubi. Na Pempino, the Diabre MCs, or Mutremone da na Abaya Banieto from Moma. No madam, ya can't watch them, sir. Your conference, ya can't watch them so. Ye young hope must be blah, and there, ya buyer in Yabria, that's a Timu actually, the head of some say yesterday. Gomwa Central Bantia Bakwa wajina se quantum crow wo jina na wabo manfo ho eye Kwame Asare Obeng na hotedin di A+ wode ato omanfo nanim se eyade a wono mo emani tumi no a enwuma a wayempo edi adanse se wo ma emedi wo hwamo enti wo mo fa tumi no ema wonom. Abra Kwame Asare Obeng ede ne nsɛm to ɔmanfo nanim no ɔkyerɛ sɛ ɛmahye bedwani no wɔ hɔ no ɛnya de a waye mpuntudwuma bia ɛwɔ hɔ ɛnti A+ kyerɛkyerɛ mu sɛ ɔha hodo bebree ɛna ɔmanfo mo Gomwa Central wɔnom Asia wɔnom akwan ɛnyɛ afempunto bia nkoso ɛnti obehia ɔmanfo no wachitai a ɛno ɛbetimi aboa ama mpunto aba afei womu enyiwani emfama wonu eye dede e wo social media no so efa ne ho no na wonta wonu achi esan so no wodokan e na odwene omanfo ho eniti e na oba wodi nsemu enyina atudwa e wo mfimfini mantam yense ntwroni Sylvester ewu abrobe enim abra na wodan 2024 campaign team no ede akire omanfo a wonom ewo ho we koso Gomwa ekwan krom a no ewo Gomwa Central. What is a equal when you take up to Kumabwa? It's a mere meter again. I did too. One of you Chitafono. One time met you. Now you Kumabwa can sell, be able to make a beer for what are you busy? The mouse and I walk together, have run up to them. What are you will say? What will say now? What are you now? It's a limited in a metro. One says to us, and I'm my year and and you never want $75,000. And you need a number and you know what pay. Then you know what to them you pay. And you know what pay. The pedal was in your pay. When you're busy. Okay, you find your walk over. I remember when we are in oh, what are you fine? I am not told her. Let one year be. I'm not coming to volunteer. You are going to one better better no parent. Yes, you give up the glass, my kind of plan to work. No parent, no kind of. One no more good than the employee. I love the way I am. What will be how I am? What are busy? And we may get demands of the benefits. I will make demands that will benefit from taking the move from when I am working with family class is a different person. And I have shown clearly up to 1999 I'm here family class. Men's sign. And we may now was market or any to men's sign. And watching entertainment critic Arnold Beidu. Wamuna ekwo yo mokota nachi sabe beya obedi ni ho adanse a kire omanfo. The need to follow up the team here too. What's in the every single set in class? Kwame Asare Obeng Okayano. Entertainment value and also here. How I put up play there. That's right. If you are strong share, some entertainment value are a here. Some creative industry value here woman. In the government of Master here. The next you must come more. The next another jacket plus one. And you just say,
NGCO, LPO, this time around, no, then try then as independent candidates. Now, you better show myself, you know, the best is 2024. Yebejina ha ne ahome so bongo di farade agudie mu nsem ebeba beto aso.